一起加入客家风情，大家來講客家吧。Red rice is a key ingredient in Hakka cuisine and is one of the traditional ways of preserving meat. It started when leftover pork, chicken, and duck from New Year's dishes were preserved with red rice, which also helped add extra nutrition to the dishes and impart extra flavor. Red rice takes quite a lot of time and skill to produce, as yeast is mixed with rice and fermented. Nowadays, red rice is used to make a variety of Hakka dishes, including meat, fish, and bread rolls. Hey, what's up, everyone? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。现在12月了，冬天了，爱吃东西哈。你怎么知道啊？讲这个，知道，我也爱吃。今天还是再来聊吃的好了。好的，好的。我跟你讲，我最近还蛮喜欢一个东西，叫做那个红糟啊。走马。客家话叫走马。对，叫走马。走马看花那样子的感觉，好可爱。类似的发音啦。通常我们看到可能传统的是红糟猪肉吧，对不对？可我现在看到好像也有牛肉的啦，或去夜市里面还有那种鸡排啊，对，盐酥鸡啊，都是红糟近年来呢，因为这个红糟里头含有这个红曲的成分，那红曲具有维持身体新陈代谢正常的一些功效，所以呢，现在很多食品里头都可以看到红糟或走马，对，会看到加这个什么红曲啦，对红糟那样子在里面。所以到底红糟怎么来的啊？红糟它就是把这个红曲这个菌类跟我们的糯米把它混合在一起之后呢，发酵让它变酒。那酿出来叫做红露酒、凤露酒、凤露酒 ，OK。对，然后早期没有冰箱嘛，对，所以呢，酿完酒之后的酒糟呢，就是走马，就是红糟，就拿来把它腌制这些猪肉啊、肉类的东西，腌制过之后的猪肉就可以保存的比较久，而且还会上色，看起来红红的，比较漂亮。其实蛮吉利的感觉。对，没错。所以呢，现代人呢就会把它开发到在什么牛肉啦，或者鸡啊、鸭啊的各种的肉类上面都会用到这个红曲。对，现代人呢没有这个没冰箱的问题了，对不对？我们现在就是现腌现吃，赶快然后趁新鲜把它吃掉。没错。好，那我们就来教这几个单字了 ，OK？包括这个红糟 ，the fermented yeast， all right？That's red。走马 ，Okay, that's how you say it in Hakka. And then a lot of times we use it to marinate， 要来腌制。卤，有点像卤哈，有一点像，但是这个做法不一样。卤 ，OK, that's marinate. And then to preserve 要来保存。保存 ，okay? There you have it. Next time you see these, have some. It's delicious. And that is today's talk about Hakka. 什么 Hakka？ 俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.